Biamano Manchumo, Ligrelia with TV, Inyora, this is Healthy Tuesday. Ose Jumaine yobo chenu no twalike yobo chenu bwe mibere yaito amaruira aliturwalite abanyitari bato semya na kitweneta kuyakora na kitweneta kuetanga wikatole twaligereria afya osobo chenu bwo bonko na barobu mental health ne yenge chomono ekora wikakiro monto mental health ya ebe buja utwara mental illness bono mchanda soire na inde twara experts batu ere sabono lero we are mixing the both tukwana mangana kiafya kwa nyakitari ya mubere and tukwa regoro ya mental health because mental illnesses ndo bibigo ba cost ekara afya yo monto yobonko wacha kire gutwara birengererie bingi iga yukurigereria tole kole ndengane mwamulero tuate betenonye na se a topic yeri tuko is men's healthy awareness manya mutinyi baba kanaro noro na barabu bako ba wanahamazishwa Konyara tole tuhamasishira basubati na abana moira abana babetu polio basubati mwe bwatrete mwe ndanya gitari molingo oliwe mwe wabasemia mwe wamasoesi na ralimo kora akini tueba bantu mene bona na tukora bamulikira tolenga na kiba gwenete kwamasishwa babe encouraged batare tsinya gitari ekora baga kana barabwa marwiri naro akobanyora marwira mangi daktari ochiko tukwana na studio ende tumaye kuligereria machando kiria bakaka bagwetira in the current society we are living in ne mengi kule ne bali gukwana so leo tutafichua yote na ende tubaba seminga na kibagwana tokora on this men healthy awareness iko karibu sana kwa bona iga mpako mwelio magana itu ikire ase studio no bali gocho kwa baba bere kolende oyo mo na agete simya gatangano ando nyodre emergency ne eliani weka bono kolegente kyo vetereti lakini omagana itu ikire ero chiko tukwania atatainga kyakora kwa yarule ende kyakora egetumanye goswa asinkwane gosanga na intwe mapolion sipi toboli bantu meni ando siasemole uliza sasa maswali abato masubuto ni metata uliza mzee wa kazi atauliza Joshua atauliza kila mtu atauliza egetumanye alikuwa batoko bairanelia enereta TV oborabu wabusi karibu sana mama how are you Hi, thank you. Unakikwa woke. Mia kabisa. Yes. Karibu sana. Asante. Kwani mwancho muligereria amanyanga wekira se studio. Mwancho muligereria kwani bona mambi mbiori. Karibu sana. Njengo ko DAPHINE mwenye kitari Kisii County na ndengo shughulikira sana mangana mental health and psychiatry. Iko ngoira this opportunity to welcome you. I know you are going to enjoy Kiromonto, not only men, even women, ladies, children, the youth. You are so much welcome. Especially men in Gorata Varenga, Mete Mechando Yeton into Manyataria Basvati. You are going to learn very good and powerful things this morning. You go Karibu Sana, Ewinka. Yes. Amen. That's a very powerful opening statement. Igobono ewenka kiagera bono bali mo danga mechando yabanga numeka mamanyete. We know them. Mechando no to yimanyete ne to chitwa kirego to kanya mukwana but rinda sima bia bono igo chikoba broad. It is broad based. So ndobetso bwato kubolio komenta kupongezeke pindi unaweza tuma SMS with namba ya simu na Facebook page na Otolimneta ya TV na sensemo ya YouTube na Otoli Live Neta ya TV link ngonya korosu gwiri kabisa nitashare na mgeni na ayo machuguli yango share toras platform cheito na onyara ko bako share abantaba ngibanyora this discussion yimambia bono Daktari DAPHINE. Yes. Men's health awareness. Why is it important? Nkiere yenge nchu uchasaba gaka mono. Nambeyamo kotebana men are very important people in the society. Yes. Men are the heads. Men are meant to be rulers. Yes. Men are meant to lead. Yes. So because of amangana yon CP okonyaranga ibintu bingi sana ebikorarera men. Yes. And now because of the way very wired by God himself ebintu bingi sazingina abiko balemea nande that authority ya men konyara bangi ngo babara bakomu
ata kwa express na nyene kile problem erororo. Yeah, so the main matters are very important ukwanira this moment and this time round. Ngana kiki wena tatoba masishe ngana na kera ibule bobeiga nyoka nyagitari. Bali go nyagitari you can attest na umali nyagitari ali makoramba kesana usonye bagocha ekero ba ere irumono. Yeah, percentage nyingi konyara basubati abana men are very few in the line. Yeah. Right. Okonyora barororo maybe oli obwegasire kabisa ama guna kwatebire oyobeire too much sick. Cannot now control. All right. Lero gotude to masisha bantu meni na kibabona takwanda nyagitari. Can you please outline some of the problems, the conditions okonyora chia banyorije health wise elinero bagwena tabamanyanga tachi nyagitari in time tachi nyagitari butambe ntabe clinics tachi tinda check kuno enda maruiri getiga abakonyora much risk yo contract some of the diseases. Examples of them alibara manyanga there is need for them to go to hospitals. Sure. On the Wednesday, never man or woman, you are prone to any disease. Yes. Parasitic nevi ntabia kawaida. Umbu ya koromire, malaria, imeingia, chakula umekula, pengine ingine ilikuwa na ka bacteria, unapata maybe problems za stomach zimekuja. Na tena kuna zingine zenye zinakuwa a bit complicated. Usichire bona se pande ya men only. And especially that one ikikuja mostly they hide. Iyo hawataki kuongea. Sometimes mtu anakuwa abata problem makasi nini lakini kwa sababu hata liko open up ina build mpaka unapata imekuwa too much. Sasa ikikuwa sana pengine ndio anaona hapa naweza pata msaada kweli kwa nyaranga nalia come up. So every other thing never headache because men tend to assume even headache tanaji stress ya kawaida maybe ya finance and therefore kwa nyoranga somebody cannot even access kuenda hospitali. So every other thing inafaa kuwa ya kwamba ni vizuri mtu anachunga afya yake vizuri na mahali inahitajika msaada anaendea msaada. Yes. Why there is a very big difference between women and men. There is a very big gap. She wants to go to hospital. Yeah. Lakini wanto men, why do they take time? Makoranga tiga married, tiga wacha tukufe kimwanaume. What happens with okay, men? I think it's into about men. Their manhood. The Africanism. Yes, the Africanism sometimes na wego changia because I remember asanare tu atakere gochi gukwana amangana mental health. And some many banya denga kina na abande na baswati nyana baswati yae baswati na wabatu chandete. Then we are not going to listen. Kuna achi problem chaito. So I think kuna hiyo overprotection ama kutaka kujiprotect. Ili ya kwamba asionekane ni kama ameshindwa, amelemewa, which is not true because everybody is human and everybody na very prone to anything. Na si ya kwamba ni huyo mtu amechagua, so ni vizuri kuwa free always na inaweza kusaidia. Yes. All right. Let them go access these medical services. Exactly. Healthy services. Yeah. They are prone to any disease, whatever. But right now, you are exactly. Yeah. Stroke. Na ndo bachandekera ningo atakurulitanga the head, the pillars, and they are everything. Sure. Apart from that, bona mangana yoko genda nyagitari. Michando nero abasacha ba witira bono. Ayibunu nyagitari especially yoko eni counter na barabona indi ba koereza michando. Michando mengi ba witira lakini batali ko ukwana to the loved ones ba kira bakabacha ba koereza ayo nyagitari wakati wamelemewa. What are some of these mentally, economically, financially, and all those problems? Okay. As much as men are meant to lead, they encounter challenges as usual. And kwa sababu tunaonanga wao wanaweza, sometimes inakuwa challenge to them, so they keep to themselves.
Actually utapata so many men wako na even relationship problems, marital problems, financial challenges, and now they also normal health, physical health challenges, and hizo vitu wakati wanajiwekea sana haikui mzuri. The last time I was here, I said ukienda the biggest mental health hospital in Kenya, which is Mathare, I believe, utapata there are so many male wards, and all of them are full. But female wards ni kidogo, ni mbili. I don't know kama wameongeza zingine. Na hizo saa zingine utapata hata hazijajaa. And these men who are there ni critical cases. So utapata ya kwamba when you're coming to the society, because of the high expectations of what about them, some of them zinakuwa so much pressure, or they get so much pressure until they explode. So the normal challenges ni hizo. Kwanza mambo ya relationships. Ama love, let me say love. You know, love is a powerful thing. Sure. And I like quoting the Bible. Gentle words can break a bone. Ama love can break a bone. So we expect them to love us. Of course, men should love. And women also submit back to the love. So relationship matters. The high expectations so expected from them. If somebody hajaweza kuhandle well, zinaingianga zinakuwa shida kwa wengine, not all of them. All right. Yeah. Pia mwana sana, thank you for setting now the basis. Sasa mangana, especially mangana mental problems. Tirichi kubwata vatsacha baito. I've sent you the link. You can continue sharing. Karongo and rakote umanchukuliganera tubwate sasema ya YouTube na otorali munita ya TV. Na sasema ya Facebook na otorali munita ya TV. To kwa na regoro ya men health awareness. Waka kanabarabuo mbati kumagigasa murubuli mugima okobo chenu. Laki daktari atabiringa, especially sama ama komu yimechando yobongo mental problems. Abagaka gobatu michandi mingi, starting from financial problems, relationships, nonyena mangana imirimo, and all those. Okonyana nero buguliti everything. Nero buguliti everything asa malikai. Kwanya naenda kirete talibukwana. That's why we are here to matengana kibagwana to correspond to each and every challenge asa magimabo. And that was what into we are more likely to share. We are very nananya daktari na chaki komutenga ga kinara irenchara. Kinubwate kwanzura ngolero neli talk. But men nabali nchara umetumo para kini angote niko sawa. And that's what we want to break. Ebe nomunga, as a man you can also share about the michando what wakonya kagenkyu wakwane rigoro ya relationships. So we need us to understand better on the other than my relationship is healthy. So as a man relationship there tindo chinga point naero ene mono, let us understand the uzito the impact ya relationship ekogero musajara to all problems. Wow. Yeah. Okay, relationships, I believe the way God has wired us. Ekiroko grow as a baby, graduate to a teenager, now you become an adult. Ngo ikirerenga, ya ikire maybe, umonto ikire, nata itapono goswa, ase nyuomo. Yes. So, aiga, mangana dating, plus kuingia into marriage, plus now the marriage itself. Now that is where the big deal is. Of course, there are people doing well, but most people, sometimes they mess pande hiyo. Sasa utapata ya kwamba maybe mtu hayuko satisfied kwa that relationship ako in, ama make a mistake, because sometimes you can make a mistake, and unapata ya kwamba challenge mingi zinaingia hapo. Maisha ya mtu inaweza kuwa complicated. So hizo stress akishinda kuzihandle vizuri, wengine wata move from one relation to another, trying kutafuta kila ambacho anataka. Wengine hata wataingia kwa mambo ya kunywa pombe. Wengine wanasema acha nikunywe nisahau stress ile ambayo niliweza kupitia. So for me, kama mental health specialist, nina recommend if it were possible,
it is good kuangalia hii mambo vizuri. Actually, I was talking to one yesterday na alikuwa na relationship issues. Na nikamwambia ya kwamba in the beginning, before you complain so much, haukuenenda kwa njia ambayo ni nzuri. You couldn't have been complaining now. Because you get nowadays, kama mtu akiingia hata ametoshea kweli wa kupata ndoa, ataingia tu na atakamuiste na anybody. Hajui hata kwao ni wapi, wazazi ni wagani, tabia ni gani. And we were like, kitambo walikuwa wanaangalia msichana kwa village. Wanasema, that one, hiyo familia ni kama tutaenda pale. And they could follow up. But nowadays utapata mtu, sometimes unaenda unapata ni relative. Sometimes unapata ni mtu ambaye alikuwa na tabia mbaya sana, you cannot be able to handle. Na watu wanafichanga before umjue. Sasa ukishaingia ndani ndio unaona haya. So hivi ndivyo kumbe ilikuwa. So hizo ma frustration. Wengine unapata they are just after money. Yeah. So anafanya vile ambavyo ataweza mradi pesa inaingia. Kama sosi ya pesa ikikatika, kunakuwa na shida kwa hiyo. Yes. So when a man realizes that, inawahit sana. Na unapata ya kwamba they are looking for a way ya kuweza kulipiza sometimes, because mtu anakuwa na bitterness and so many other things. Na yeye pengine anaamua sasa naye wacha atembee na wanawake hapa na pale, so utapata maisha ya mtu inaharibika. Yes, asante. Pia mbona sana mwanchumuligereria ndo chenga magani tugata tuwikira kabisa bantu baya bangi ndo chenga viewers baya bangi na muno yuna chire igo ya kina Rael Mutua na wale wote wengine wana leo tutakoroga so that tuikire yakara bangi ndo chibaligirete to isoko focus aigeito na bata yugende na ndi bata yende determined bategera magani itikiagera ine topic is very broad and it diversity enene, because that's why twara irili bagakiaga na some of the viewers kabisa bara mbali bagusi. That's why achiri uchiabuga na eri nyora ngatari usioka bale mirimo na bale kuboya awata followers but rende ni ngani tuteme sana tuira nanka and tuamenya kominya karugurugalia waro machumulia na raitu kwanira iguru yabagaka baitu asichinka. And whatever again tukiamana sana about relationships and korogo tukibo bokorwa abagaka abandi bonaga abandi mbatigire n'abasubati babo abandi bonoiga babwate bina mangana a separation mangana divorce amangana upkeep ontako ndo kusorenga mutinyoli tantu mereti na upkeep nechibasa chinyinge bono. What are some of the elements chiwo changia kwanyoranga nonyene nyomo ya bunekiri, because still you got to kumanya ama kumwali abagaka babwetera is one of them, love na whatever, but what triggers paka abantu ba separate abantu ba divorce abantu batigane kwanyoro mwaka chande kitabulitinga omotenyi ntagete kutuma besa gete nintagete abuli bane pantege mete. What are some of those elements chiko garabono no nyine fichi familia chia sinyo kwa limebo bi. I think nambe yemo litangani kabisa amangana communication issues ama communication ama understanding. It's communication. Yeah, communication issues. Ngotwara chire problem. So kwa nyaranga there is misunderstanding. Antombari ko iwana na ase enkwana ose chinkwana ose amakora. Yes. So yes, misunderstanding and men they always demand respect. Yes. They want to be honored. Yes. So onye tarekera maybe something yenye abwene tekokora kwa nyaranga maybe communication ya change. Yes. Na peko lead even to an end of marriage or a relationship. Yes. Maybe another thing, financial matters. Mangane chipesa. Mangane chipesa na watu boko sana. Konyaranga many bakotanga baswati bare una chingoge. Ewategete chibesa. There is no money. Na social media yaito nengia na rocherinde orocheiga muswatia umugaka kono kobeko amache gochie ebesen oyo ndiga kono ko yaitera. Ndiga kono gotauria.
So financial challenges inka bachira kere misunderstanding yeta hiyo. That is why kere wachira nyakitari psychotherapy into what a psychologist. Me, I'm not a psychologist, but into what a psychologist egas yabon just to do counseling. And no nyene society, even in church matters, actually it is supposed to a relationship. Umontako so into a relationship. Now went to wetera premarital counseling. Then now kawasore enyomo marital counseling. Alafu inaendelea even when an issue arises. Because oyako nyararengereti eke, nyoyo garengereti eke. And murigo chamo mukwane, oroche munyarane. It is difficult. All right. Yes. Okay. Pia mbona sana mwanchu moligeria kwita ya TV karo my brother Ongoto ogocha so that omekero mugani emaiki on the blouse here na lili ogirigo cha burungi. So mwanchu moligeria asante sana. Leo Rachel Mtua, sijui ni Rachel ama ni Rael, sijui nimepronounce vizuri. Rael anasema thank you very much for considering us today by use of English and Swahili. But Rael, kama uko Kisii, itabidi ujue Kikisii. If you are within Kisii, next time I won't use Kiswahili or English because unafaa kujua na kushika Kikisii yetu. Kwa sababu hata sisi tukikuja kwenu pale Ukambani Mwingi pale, lazima nitajua what in data. And all those. So asante sana. Naona Rael. She's in Mombasa. She's in Mombasa. Yes. All right. Yes. Okay. Yes. Sawa. Bali amefurahi na nakufuata sana. Abasacha, what is the big reason why they don't share their problems? Because there are some organizations supporting both men and women. And the men, some percentage of men wamejitokeza na wanasema shida zao. Wachache sana. But tunataka kujua ni changamoto zipi, kwa nini wanaume hawajitokelezei na kusema shida zao kwa hizo organization wasaidiki. What is the big reason? Wataliko soka isiko makwani, they pour out their heart because wengi wao wanakufa na shida. Okay, nikisema from a woman's perspective, what I think it is because of the ego being a man. So sitaki kuonekana nimeshindwa. Yes, so I better stay with my things and see how I will sort them out. But is that the way it should be? Of course, no. Yes. Yeah, you should always seek counsel. Yeah, where there is a multitude of counselors, there is safety. So there are things that you need to seek counsel from the right people who can help you. Yes. Because it doesn't belittle them to women when they speak. Yeah. Because when you speak, a problem shared is a half solved. Yeah, of course, you cannot trust anybody, everybody. Yes. But again, there are men who have self-esteem. Yeah, and again, it depends on what meet because you can meet with a person who has a bad experience. Yeah. Yes. So you decide to stay with your things. Wanakufa kikono. Anaenda kabisa nyakitari kitanda lakini aumetepa. He can't say anything. Yeah, sometimes you know any symptoms in body whatever. Usapoti tibia bio interrogate no kanyaranga wabisire. Yeah, but what should men know about sharing? Because they don't want to say, but there is a solution about that. There is a remedy about that. What should be done? Actually, there should be sharing. You know, I'm a victim because I have a relative. Ambaye otwalile problem for quite some time. Lakini atali whatever. Kabisa. Adabdaro chinga koteba kororwali ngobi nchakorete. So I encourage men tiga kabisa a problem. Imokaigoro. Yes. Ncho. Ngoteba torenye kanisa na nyagitari no otari kabisa kende. Come and say. Okay. When you're telling them to come, that's a calling. My calling na bo na kanisa pastor tani ndo basi siweto moiko yo tigai cheto leke etali bo asipo na wewe wetenga ingoenda bwana but yo running go kwenda watu wataniona vipi nikitembea pale mbele wataniona kwanza mimi ni mwenye dhambi. So we are calling men to come and share their problems,
But how? Do we have a formula you're meant to come so that they feel free? Because Nabora Barangeli, as a partner. Ladies. As a partner. I won't come. They want to be. So how? How will it look like when they come, for example, say psychology, whatever, and you can handle them. But there is safety, there is confidentiality. So when they hear that, they will come. Yeah. But when we're telling them come, they won't come. Yes. Wow. And that is why sometimes Tokora in the communities. Yes. And I think last time when I was here, Natebeta about Darajambili, there is an organization in Ejita Darajambili. Actually, they really try because in Koraveka men forum only, ladies forum. Nice. Nakwambia, when you are there, men open up their hearts. They pour their hearts. Yes, they pour their hearts. Okay. Kwanza bako te baba subati na ubatu chandit. Aba subati bako kora igana. Kije kukira toka igana. So we also try to organizing tuanyoranande both of them. But again, no nyina mangana anapende tukobera no nyine kanisa. Yes. Because forums when chichiko for the special people in Missouri. But again, in the hospital, there is confidentiality. Yes. Rooms, consultation rooms, ambapo tarikiro muntu gochekaranse muchake go share everything. So they are encouraged to come. You are encouraged to come. Yes, and you will get help. Right. And we are taught confidentiality, so we don't spread people's issues out there. But again, I always tell people, hakuna mtu anachagua ugonjwa wowote, auambie ati sasa ugonjwa kuja. No, these things they happen to everyone. So inapokuja, there's no need of condemnation. Accept, come and be helped. Yes. All right. So our men should go to hospitals, should go to experts, should go to specialists, should go to church elders, and convey their problems to them. We won't know. Our favorite camera person, is very healthy, but he's going through some things we don't know. That's why a lot of men have taken their life. Commit suicide. And because of late, we have been handling stories involving men taking their own lives. One of those DAPHINE, MORAA, MARIITA, and by the way, he's a singer. One of these 5 days, but for now we are here for matters. We are encouraging and creating awareness for men to come out to say their problems, to visit clinics. So that thank you so much, our sister Rachel Ryan Mtua. Amesema, thank you for mentioning my name in the television. I'm based in Mombasa and I'm a Meru girl. Oh, so Mkamba. Yeah, right, she's not Mkamba. Meru and the Kisses are cousins actually. They're cousins. So, right, you're my cousin right now from another mother. Thank you so much for tuning in. Niko watali bolio, kama uko na swali, uko na any feedback, you need to changia kwa mjadala wa asubuhi ya leo. Tutumeni uitera SMS 0735-333-000 na tutasoma hapa. Enda pale YouTube na watole Etaya TV. Enda pale Facebook na watole Etaya TV. Ase emambia bono iga. Ekarotoka ndirete iga. Study inaonyesha kwamba men take their life more than even women. And why? I'm wondering why. Yes. Okay, the main reason, ni hiyo tumesema, they confine their problems. So they are prone more to depression. Yes. And one of the symptoms, depression, ni nini? Suicide. Yeah. Right? Yes. So, we still advocate. Men open up. Yes. Open up to your spouse. Open up to your mother. Open up to your good friend who can help you so that you don't die with your problems.
na kufikiria kujiondoa. Yes. 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 All right. Ne libatali gukwana. That's why because yakara kuligelio mubaro bwa gaka guita ni gure igoro mono. Bakatwate ba yobwate tata. Naenda ba guita mbara abandi babwate bakeniyo. Bono twasinyo ku understand mondo bwate nibo. No tore nibo nya tubati amani. Yes. Aborembe. Yes. Na beko banga ne challenging. Yeah, because mental health, we talk about balanced, emotionally, physically, spiritually, both. All right. You are in good health. Yes. All right. Pia mono, yes, nimewakisha my director ilikuwa imezimwa lakini sasa nimewakisha. So sijui kama sauti iko vipi. Thank you so much. Nilikuwa natumia yako hapo. So thank you so very much. So ekerebi ombebiro biko support women and girl child. Na bike mbiro buna whatever about daraja mbili wako na forums za ku identify men. So can we encourage so many organizations to come out for these men, because chinsa chinde ba ku irana na ba actually into ata antumanyiri abantu bagusira mono is baby, girl child, women, mothers, and all those. They have so many organizations supporting them. But for a boy child, where men are involved, we have so little organizations. What can you say about that in terms of organization and people coming up, partnering, so that they help boy child? Yeah, sure, it should. It should. They should consider that, especially those organizations, kwa sababu kuna hii tunaita domestic violence, even in the homes. Najua watu wengi wanajuanga watu wenye wana GBV, yes, gender based mostly violence. ni women, which is not very true. Yeah, by the way, Brighton was my colleague. Sorry for cutting you short. Do you understand the gender? Gender-based violence, abantu violates women and the girl side. We don't know no men there in there. I men in there. I men gender-based violence. Alikuwa anauliza hivyo. Yeah, men wanakuwa tortured. So much in marriage. Okay, not every man, and also not every woman, but hiyo iko. So it's good to consider both of them, because we assume women peke yake. But there are women who are so bad, they even beat their husbands. Wanachukua kabisa hata kiboko, sijui ni kiboko kama ni mangumi. And those women there. Yes, they are there. Wanaweza ongea kama wako online na wanasikia. Kuna wengine ni wabaya. Sasa tutajuaje kama wase food? They can't even give food to their men. Yes. But if you don't buy food, where do I get food to give you? You're also supporting them. I'm not, but if they are not buying food, madam, but you, when you don't buy, they buy. Yes. So, but that is written. Men should provide. They are the providers. And we are also there to support. Yes. So where you are able to support. So that is where the aspect of supporting comes in. Yes, now I get you. Sure. Now we are together. That is very true. Yeah, they also need to be supported. But again, as I said, it is good to seek counsel. Seek for counsel. Because kuna mtu hata kutuna negative attitude ati kazi ya wanawake ni kuomba pesa tu. Yes. So they can't even provide, anataka kupunish that woman, especially kama kuna character jadili nayo, kama ya narcissist. Yes. Tukiongea juu ya narcissist last time. So anataka kupunish tu. Anasema asikupei. Na saa hiyo amepata watoto, anajua vizuri hao watoto wanahitaji food and being taken care of. Lakini pia kabla ifikie hapo, wewe ukijua unapata watoto, sasa si kuwaingilia, lakini ni vizuri kurekebisha mapema. Usiwache problem ikuwe kubwa alafu you blame women. You in the first place, si ujipange vizuri ya zamani. Usiende ukipata watoto kila mahali and you are not able to provide. Alafu kitokea hapo unaitisha support. Unasema uko na stress, unasumbuliwa. Si wewe ndio ulianza responsibility in the beginning. So kuna vitu zingine ukizimaliza from the beginning haziwezi endelea na haziwezi kupatia mtu stress. Na kama umepata, be responsible. Be responsible. Sio unasema
ati hiyo sasa ulimaliza unaanza fresh chapter. No, be responsible. Umepata watoto jua hao watoto wanafaa kubringiwa up. Yes. Wanakuwa provided for food and all those things. So utapata watu wengi pengine hata kwa marriage, wako kwa marriage na pengine wamepata watoto pale nje. Na wanademandiwa nini? Support. Support. Sasa nyumbani chakula inakuwa shida kuleta. Yes. Sasa problem ile communication tulisema inafanya nini? Inakuja. Asa ikishakuja unashindwa utafanya nini kwa sababu unademandiwa hapa. So mwisho mtu anasema basi kama ni hivi hata wacha nijiondoe. Wacha nitoke. Kwa sababu sitaweza kila kitu. Everything is looking up on me. Yes. Wengine wanakuwa arrogant. Wanafikiria, unajua tunasema kuna suicidal. Suicidal ni unafikiria kujitoa uhai. Na kuna homicidal ama homicide. Unafikiria kuondoa mwingine uhai. Unaona ni kama ni yeye ndiye anakufinyia ama anakufinyilia ndio. Oh, by the way, there is a difference between suicidal thoughts and homicidal. Suicidal, being suicidal ni wewe mwenyewe an individual person who is thinking to take their own life. To harm yourself. Okay. Yes. Na homicide? Homicide, harm others. Kama unasikia mtu amebeba bunduki akashoot wengine. Amebeba kisu akadunga mwingine sio yeye. Of course kuna wale atadunga na yeye atake kujidunga. So huyo naona ni kama kwa both sides ya homicide and suicidal. So wengine wanakuwa homicide. Homicide wanataka kuua. Atoe yule uhai ndio apate advance. Yes, I saw there's a recent case in the United States of America there. Mtoto alikatazwa na wazazi wake asiende kulala kwa girl's house. So aliua wazazi wote kwa sababu wamemkataza. So that's homicide now. I get your point now. You want to eliminate somebody who is an obstacle. Wako wewe kufanya kitu fulani. Right, asante. Asante sema ya Facebook na otole live ndo chegalia. Thanks for your SMSs. Our brother Cyrus Aziz Ochieng is watching. Anasema wakili bujaba na minto. I think ilikuja mapema. Anasema yuko ndani lakini asante sana. Mark Nyakina anasema kuro bumwanja ekirubo na ondeme yomoroboli ya watabana. Good to talk about men today. Hata wamefurahi kwamba leo tumeamua kusema juu ya wanaume. Yes, it is true because we are losing a lot of men in an appropriate way. Itatake iribo igo. Raila Mtua, thank you my cousin. Anasema I treasure and love you with the love of Christ. Thank you so much. You know Meru and Kisses, the cousin. So that's why amenita my cousin. Na mimi nikamuita my cousin. Thank you for watching and salimia sana watu wa pale Coast. Waambie tuko ndani na Madam DAPHINE, MORAA, MARIITA. Na tuwategeka as studio semambia wana but itabidi utajua Kikisi sababu lazima tuagende ushike. By next time utakuwa Mkisi original. Asante. Wakati niliweka poster igoro ngwa na aro ntumirete liboli asensema ya WhatsApp kwangu agantenga bunogo changu boli atete especially mental health yae achakiro gotwale challenge agantenga how do I know agantenga boli how do he has to know that nabwate depression? What are some of the signs and symptoms to somebody who could be having depression? Amanya, because I'm so much disturbed. So please, this is a good topic. Daktari akuja kesho, tafadhali muniambie so that nijue, do I have those things in depression? Itete konyiba osenero ya ndiri. And I know he's watching from somewhere. Good. Okay, a problem ya very squeezy mono. Social media nengia. Lakini kwa nyarukero monta kwenda Google. Which go Google symptoms in patent church. Sometimes I go Google na donyo ringe symptom weyo wachakire kwa developing nje kwa yero Google. Yes. But in the actual sense akero konya ko realizing na kwa depression symptoms in chirororo. Mostly number one wakanya romonto egento kiria nchite ko koro tigire completely ama opunguzire salenga active mono tigire maybe no muntu anchite kwenda outing wale wanchite kwenda outing kwanya natapati moral anymore tatageti ko mingle with other people
kwanyora maybe no muntu anchete kweros morongi kubika kabisa bagake ekekoro tokorigire ni muchibi ekoro tawakira yani okirarira kamesete yes wana kwanya ngere kubika recklessly kona wabikira nero nyita bati muchibi dressing code yaye yanyere mukora keke go change maybe onyo what the friends onyo withdraw from friends alafu bintu bari bako bya kawaida ona chitoro is very important ona bakonya monte either chitoro chigosira usichia ba too much you're sleeping too much aya konya romonta arosete all the time amechoka kila wakati amechoka konya ronda go feel are hopeless yani tabwate matumaini yani aoni anything good in themselves hopelessness worthlessness because na worthy of anything ona muntu na mutebi kene na guteba ata na hivyo things saini kende I'm not worthy worthlessness one eyo na other symptoms chire a bit deeper a bit deep ekero chira a bit deeper ekero kanyara bantu bako chaka gutare bintu tokoro kabuna hallucinations no koiguchi sauti lakini abantu mbao kwana tobarochi ose okorode bintu abantu bande batarochi especially yungwa piere asabantu ba alcohol ngotwara bara hallucinations sana especially visual kwanyara either want to go psychosis lakini it's also a symptom ya depression kwanyara umuntu abata mawazo kuna yibona ngani nyerusio actually the other day I was traveling kule route ya Nakuru kogenda na koirana nilipata watu kwa barabara oyo mali kwa mirara flat araire katikati yepara atagete egali murusio so chiko kuna suicidal attempts na bonda ko ebeka para maybe gosoga ndo gore riyo gokora ki ugacha gosoga ndo gora engoli ugacha na bako gacha onyagote bosunya gwa kisabu alafu sometimes kwanyara maybe umuntu attempt mostly watu wana attempting ga wiki mwenye kitari maybe na bango kon depending so those are some of the symptoms wose urarore umena ko chaka korana na kweli tindi buya there is a problem with me ngote batoringe challenging kobere because tori ko ibu headache use pain you see because when you are in pain you will run to the hospital very fast and get some medication but now that one no nyengo iro mundu nekitari nako because I got binje tindwari sawa nkiota gete na inchi so ina kwanga challenge sana and even their moods can change of course exactly moods na bo monta ko na violent ai weto wata sira kerenza atete na ba uko bwana kumtega statement ya sini nyonyo rega hoku kwa patient senkundi akonya kurwana ovyo so monta ko mate simple thing yeke itaneke omwata lakini muntu deep inside na kwate bintu biko muchanda is this symptoms same as umuntu oratore depression at workplace there's a depression at home depression at workplace the symptoms are the same depression is depression and symptoms na wachiko resemble but na biko depending aki workplace ninki ya trigger that so naboko nyaru muntu maybe tatagite kogenda ngasi abande nao bako wanajificha hata kwa kutumia nini substances ambazo ni alcohol so drugs anasema tigani uchinda aratumia na lintari ko rengeli mbena gonjana bya that same thing so what will happen to these men and women by depression, that is to say the effects of this depression? Do we have adverse effects of this depression? Yes, of course. Effects in children. Nande mostly an individual about insight. I think the last time we talked about insight. Insight ni ilikuwa chakiri kwa manyanga enyewe tindi buya something wrong. Totally ngati tindi buya I have a problem. Yes. But ekero umuntu ataba insight the family members suffer
the family members suffer. Because imagine muntu muri nerebia kwanyora because yabane ngutora bana memory lapses. Yes. Useba kora funny things even in the house. Kwanyora bekire gusene ne chai yaro si chai yokonyu. Badala ya kukunywa chai anabeba pengine hiyo chai anaenda labda anamwaga kwa toilet, funny things. So the family members they begin to suffer. Usona muntu very violent about so much anger. Yeah. So that anger sometimes is reciprocated mpaka mtu anakuwa even destructive. Destructive even in the house to the people around. Kwanya rusanya bana barona ndene adult. Ataki mtoto amfike karibu akimuona anataka kuwachapa viboko. So utapata ya kwamba there is no peace in the home. Which is an effect yenye si ati ni kidogo sana. So utapata kwamba the family members they always suffer, ama the people around the person they suffer. Alafu hawataki kwenda hospitali juu anajua yeye sio mgonjwa. Ama unampata tu amepotea, kama anakunyonga kapombe unapata tu amepotea huko kwa pombe ndani. Hata rudi, hata oga. So ni effect kubwa sana, especially to the surrounding people. And again hiyo ya kukataa kukuja kwenda hospitali kwa sababu anaona mimi sio mgonjwa. Unanipeleka huko kufanya nini? So inaendanga to an extent ya kwamba hata saa zingine tunaambia watu sasa tafuta polisi. Mbebe yeye. Wenye wako daring wanafunga kamba. Sasa hao ndio hiyo imeenda extreme. So kuna wagonjwa sagine tunaletewa wamefungwa. Makamba kila mahali ndio wafikishwe wapi? Hospitalini. Wow, so that's very dangerous anyway. And what triggers this depression anyway? Because to already the signs and symptoms so I want to go back to bring you back to what could be the cause of this depression monta aikira bumbaka to the signs and symptoms aikira saba abebunabu achagusibune chingoli. Yes. Mostly got about causes, I would say theology, konyorole family tree ama family issues. Tunaangalianga sana. Because kuna watu wanapata in their family line. Kuna run nini? Mambo ya depression. Yes. Ose otaka kwerusio. Obugimogo. Mostly abokobori muntu ulikonyo somo nonye no yonde nabanywete. Nonye iko kwanya ina run in the family. The history Yes. Lakini mostly even the vitu kwa nilitangani ndio zinachangia sana. Environmental factors, love matters, marriage problems, financial challenges, joblessness. 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 As the year mongana so mete, there is nothing. Actually, it is very depressing. So, muscle up. Unapata wameenda kwa depressed. I understand. Yes. So these are some of the things our men and any other person were waiting. But mostly, I think women go kwa nabale on time. Nene go kwa nyakabale kwa depression. Tera enda tambi. Wakarumondo kimelia tache kiumbeke gos. Mbuati ngo mumanyi. Women follow up other women, especially bale barasi biumbe, bale bisibembe bichi kanisa bikundi kundi. Yana moteli umina na makoranga ako wapi? Mbona jaonekana? Omuzibati bakukwikira nzino nyenjera. Yes. Achake kutebi. Story. Unlike akujui. Unlike men. So this is why tuwateba ngatika tu wacha tuwahamazishe wanaume wetu muendenye gitari. Wanaume wetu share your ideas, share ile na kusumbua kwa sababu at the long run depression is real. It is there. I can tell you. Sometime ninjendete you're very champion or asamangana your depression. It is real. That's why I thought what causes them. Mangana ichibeza. Mangana ya love. Mangana yoko buru mirimu. Mangana yoko tigi we mirimu. You can imagine you were working, then you are told don't come tomorrow. Depression inaanza ponga kibono kochu wakane rent. Nakibono kochu wakane fees and all those things. Nakitoka tabarabone we tunawahamazisha kama wanaume mujiprepare na mapema. Ukiona hivi na daktari atavira mangana depression ulikuwa mbole I know you are listening.
otebere koro wachakire gotige gintu bwanchite au na haja nayo sana, then it means something is wrong. So daktari, do these people have help after we have seen the causes, the impact, the signs and symptoms? So what? Do they have help, and where? Yes, of course, there's help. There's help. Yeah. And I always say integration. There's integrated health. Huh? Yeah. The other day, mental health issues. There was a lot of stigma. So other organizations zimekuja come up kama LVCT pia wakasema LVCT kategori mostly here in the Nyanza regions. Integration of health. And the integration of health inaenda hivi from the community, from the churches, the government, and also now the health sector, I mean the hospital. So all pande hizi zote zikishikanishwa kwa pamoja, there is a help. Kwa sababu umuntu otarikira depression yoko bogori gunechi ngori igakatabanya gitari tingokora keke tingoika. Yes. Lakini kwa nyanga issue sinjire nyomba bune chitoche teba cha violence and those. Iyo go solve unango chief. Yes. Ama chikona rabekire ye society now bakwenda ko follow. Na hiyo pia inakuwa ya kwamba iko na msaada. Abantu mbarakonya maybe bakwata problems che family je kawaida bako genda se chief bahera serema ki ayigende njire na ayigende njire. Yes. You see that integration itakuwa ya kwamba wamepata msaada hapo. Yes. Wakikuja kwa chief na mimi ndio hiyo government the police. Nilikwambia the last time I saw there in the police station, they handle a lot of things. Yani vitu zinakuja hapa wanaambiwa paka unashindwa haya. Na hiyo ili happen kwa kijiji, kwa boma. So many things. But again, even there, they are able to be restrained a little bit. Na sasa katika kuwa restrained inakuwa ya kwamba watu wanapata msaada. So spiritually, in the churches, they have a role to play. A big role to play kwa kufundisha hawa watu. Yes. So ukipata kwamba tumeshikana hivyo vyote, then ikienda extreme, sasa pia wanakuja wapi? Hospitali. We give them counsel. Mahali imefikia kwamba tunawapea medication. We give medication, we follow them up, itakuwa mzuri. All right. So there is help. The bottom line is kuna help. Kwa wale ambao wanapitia shida kama hizo. Kwa sababu hapa gake bino ibi ko baletera baka batwali birengereri bingi. Rengereri bya bibi kwa nyoro chiro guita abana, uchiro guita muka enere guita. The egesa ko care just like that because of very simple ento bari go chogoshena ndi banyoreri chi. Exactly. Yes. Yo ugoito kuna ko homicidal. Yes. Oko munda korete gasi oli nyumba. Na one speed okora. Yeah. Usebacha ko bana ndi kwanyora these men bachire gwonchoka usena akorete into bune ki homicide agayeta bosa taba punished kwanyora nabwo abondo babere the serial killers. They're doing killings everywhere and all that mwana olengo muya, but out of ibirengereri bine ebyo ebibe beta contained mapema kwanyora ngabono babeira abantu ababasi society. Asante sana Daktari DAPHINE. Divina MORAA South Muguranga gotebanga very interesting discussion indeed. Yes, this has to be a discussion between us. This is not even an interview. This is a discussion because then we make it happen that way. Whatever, thanks for the good discussion from our sister Sarah and Dr. Wetu DAPHINE. Very encouraging and very educative to our men. Now my question is, what is the role of us women, stroke wives, so that our husbands and men can feel free to explain what is happening to their lives? Because mwanaume anaweza jinyonga mkiwa na yeye and you become the suspect and you even didn't know. So what's the role of women, us women, to make these men feel comfortable so that they can tell us what is happening to their life? From there you pick it there as a woman or as a wife or orengana kioko mokonyi. It means they don't believe in us or they don't trust us with their secrets. Yeah. Yeah. I think what I always encourage even women
ambao pengine kuna challenge in marriage, there is no perfect man. The same way there is no perfect woman. So this person, if you think you are going to change and get a better one, maybe you might get a worse one. Yes. Because they also have their own challenges. So the best thing is to accept and walk in true love. True love is the love of God. Agape, number one. And accept kupatiana heshima. Okay. Esingencho, heshima tari okwa omuntu esingencho nabwata chibesa chinyinge muno. Wasene ne role governor. As long as that person is a man, nandana responsibilities chango chi handle ale bya nandingo kongoza ale bya obango teba torenga umuntu takutenga tande kuchengura masi nja ya the man ando mugwati ko as long as anakuongoza kwa njia ambayo inafaa and deserve respect and honor and support. Yes. Support them, talk to them well. Sio kuongea kama unajua ukienda hata Proverbs yako kote muswati kuna kukwana bwire anga mataima. And we have them. And the babwate. Afadhali wewe se ekona yenyomba so many things. So nabako yaba zwati abangi mabwate ukwana uko. Actually tare sana zono ndamanya ngaki yenyewe na bwate problem ye. Rebu na chane kerere nka Yesu kahiri. Tola ndeto sukari. Incho menye to konyore chai. Nini. Konyora bandi sukari yere na bago lakini obiso nywera bwika. Lakini obiye. So yeah. So it is good. It is good to go to another selfish nature and be free and support them because they are our brothers. And because the way you like to treat your brother, treat that person the same. Yeah, the same way. Aye brother yangu kioro chora takara treat. Pia ni asigura na maburo. Lakini ayo manyele na kioro treat brother ya bana. Sister ya bana the opposite. That's where we forget. Abuno tu kweva, you want to treat your brother so good. But your husband, you want to treat him like like an ordinary person. Well, no, Divina Mora, we say, Madam Daphine, the role of women in making sure these men share to them. Number one, mnataka kuchoko share naye if you don't respect them. Musacho amanye tenga yani nche mongina nancha ete bobi. If he knows that you don't respect him, he can't tell you. So respect them. Even the Bible says that way. Lakini rende and tokende these men. If you want your wife to listen to you still, naye take your responsibility. Na kiyoko bogoli musigo bwe family. Anayo tigire to mongina arus chombe bweli. Agenda mugonda atemechinsi yaga na ategete kwanda kwa echae airera bantero ngoli mugondo achikubangere ni tundubali achikorosele bana lunch bono mungina nyaga kwa review sipi aki Madam Daphine nanda actually kokonya na responsibility negentekia. Yes. And bono na into abalili me being one of them single randa bana abane abengo kini bafundishe keregendo esingencho abagaka bangi usaba aba men abange yabamanya tenchega asiana egongocha mbekirwe ndagera mesa nederwa machi ngesabe. Yes, actually. Wana kwanya romonto orentero muswati wana nyiro mwana mogongo turakonga atagete bada makore kike amurugere surely it is good to balance these things na kwanga boigo tariga kwanga nguru taranyora gwatebo muswati obiro mwene no otherwise bago to stress ya tarigo mbiya kura understand kwanza ngaki this is how we grow together boko mokonya igo tura change tura change koba Yes. Exactly. And in fact, it makes you to be a darling in that house when you're helping your wife in front of even your kids. Igotera go change. Na kongwera saba gaka baito abagusi. Akoranga bono aye nchikuru gali konkaranza liko liyo ya korangelia ntia mukire nchongo nyere oda mate kigana igwete but there is no harm gokonya umonginogo especially kuna anyolro mwana do it for her
especially buna aibwateraneti, work with her in that journey so nalieko baraisi. In that way, that connection kogerere sasa hakuna siri. Awote mongina ngaki ngatenero muntu gete ekiumbe bono usinyuru wakana chibesa chiabaire chinyinge obolire bono they are after me ngakiro choko nkonya. That way it is easier inugo cha mote na kimogora okonyo mwaka kurwa situation ye but bono nyemwa that connection umwaka na wakwete na stress na gatenero to monte kiumbe and is being followed na besa tabuat kwanyoro musacho chakiro tora depression mwaka buye kora morayo otige family ge chandegete ikobono simambia bona kitogote beranga men's health awareness lazima tuhamasishe egere mwesokie share with your women take your responsibilities go to hospitals wagakomeza kwendelea rwalite mna twate genda no mbusa igumwaka nyagitari tayo nyagitari na kikarampi mango karan screen yango bakako baba screen de cancer. Yes, of course. Oh yes, wanaume wanakuwa screen cancer enda uko hospitali tabi nyagitari mpimi rorango osechi kidini cha nambia chiri rorango oseli ni ria nego korarire mirimo. It's not necessary to oru aromanya kwa nyagitari. So that's why we are creating awareness to our men in the house and those who are watching from all over Kenya, all over the world. Gilbert Mayaka, thank you so much. Umesema a good message there, a heart-warming and loving cousin. Thank you so very much. And also, that is the role of us, the TV here, to save money. We are now educating each other and informing each other so that as a society. Narali bodi rindo mwanchu muligelia aligete lindo che Evelyn. Nera watching what a discussion indeed is very educative and very informing. Greet our visitor there, very articulative, and our sister Sarah, very good work done. Now, Akoboli, for those men who are not responsible, I think it will jibu, for those men who are not very responsibility awafanyi, now tuwafanyi aje. I think you ulisha jibu. So men learn to be responsible. But for those who doesn't want to be responsible at all, kibarobao korulende. Enyewe ni challenge, lakini bono lene no baite. Toko baita, but it's good to be responsible. Especially toko tabana ki ona go nyora bana manya any responsibility ya. Tiga go kora whatever thing komanyeti. Tikato kwende DNA tokote. Tikato kwende DNA. Ko manyete bya sana. Tocheki. Watebera nga DNA esinje labda no metingo monto itago ikira wa afford nonye. DNA. Lakini anye wote tego hepa responsibility. All right. Nara okobol tarali kalieta kina otanga following so keenly from Ogembo Chituka. One of the Sarah no maganito, and I know her. I know our visit. Na ako manyit. Kurogembo Chituka. Ogembo kora mono. So ogembo no manyit. However, I've seen my husband not once, twice, or thrice, but so many times, talking to himself. Could that be a sign of depression? Please tell me so that I know where to begin. Ajandika jina. Oligere idumwako but so many times I can understand about hakuna kuigambi njiragete wanaote ine sign ya depression was. Of course that is not normal. Tiganga chenya gitari ogembo gari kwanza nango to karaisi iko na nde to discuss ya manganayo. Ayoro chepona boni go reserva tanyoro kuna wekwani kusa iko. Abanya nini bonga chata siketengo nyakukwana. I'm thinking aloud. Is there something wrong if I'm thinking aloud? Singing chetari once. Yes. Amesema ni twice, thrice. That so is many something times. that needs attention. So that's a red flag. Yes. Tikageta nyakitari. But then yangu kwani always never say oga chitata na chimasichiri. Kwanda ndendu si 5,000. Awumbuye. Anyene so kwana nero. Actually, ndo atebanga one of the symptoms, Yes. Aseke eruga yeke nyakitari to kuteba hallucinations. Yes.
hallucinations no muntu kuna ukara keke kuna kuigucha sauti chiko mukwanera igucha sauti chisangine na uchigocha chiko mburia maswali imeyayo bongo bwa yengo bori kwa maswali kwa hivyo akoyanza lakini yo yako akwanza tukora tikeke tomuruji so na usako na kugamba so it is good to take attention and not to assume that. All right. So kana ligirira gwatebira amangana depression. The symptoms are almost the same as someone to what bipolar disorder. How now do I differentiate the two? Okay, bipolar ile dage kono tokona kamba kogera twaro ka bipolar. Bipolar you what both depressive side and yende tokona ka manic. Yeah. So izo symptoms na resemble. Okay. Yeah. So the best thing umuntu achinya gitari nali akorora burungi tabaise gwe diagnose. Anyway, asante sana Nindoche Virundu. Thank you so much from Chinsemo Chimulingama. I'm watching the show. Salimia sana daktari wetu ndani ya studio. Very educative session indeed. I'm seeing Olfa. Asante sana baba. Olfa is my classmate. Tulisoma na yeye. Olfa, thank you so much baba for watching the show. Mbiamono nimekuona ndani. Nindoche Sharon Kemunto mbiamono baba naye asoko bwati murobelio asema mbiabono. Sijaona swali la wa brother Ongoto. I know kuboli alinge. I know he must ask. Najua lazima atauliza. But mbiamono sibali mugandi tutumira chi ujumbe chino na mapolino asema mbiabono na mokonyora chi response kurwa se amagani ito asema mbiabono. Wali mule chinsemo cha diaspora, mule chinsemo cha outside Kisii County o Nyamira County, tonyore gwetera Facebook ugale kabisa na YouTube na otolikura diaspora baka Felicia Satandi from diaspora mongina entingana ya Arizona na Salome ni metanoga ndatu kutubwata ya Junita Jacksons ya David Ombuna mwensi asobwa mani manyitinga moga ndatu kutubwata gwetera sensemo ya online balimora stress.tv mutolete kura chia bisi kura seme boganyo uno maboganyo mama Tiffany kabisa na hata mteli boli ya mama Tiffany alituma kitambo lakini sijui kaa ili mama Tiffany wacha nione swali lako lilikuwa wapi. Ilikuwa ni mapema sana, watu mete mapema. Yes, na hata mete renda hata kumanya mangana sha. Maana mwenye kitali ntutu kumanya mwenye kitali ukio ole. Tukiona daktari tunajua huyu anajua maneno na sha. Anyway yabo liganga amageni tuka agoika. Moboli sha ya chakira kokolegas. Because we paid last week mam kuendelea na we paid last week mam kuendea dawa wakasema we had 1200 we are confused akiniambie what do we do tumati wose ogembali sokoba is sha working? Yes, it is working. Very working effective. Nimeona wagonjwa wamekuja wameshughulikiwa na wamesaidiwa nayo na wameenda. Although I don't work in that department, so yes, I don't explain so much. Yes, yeah. But nimeona wagonjwa wakisaidiwa. Wakishughulikiwa na mpango wa SHA. All right. SHA na Social Health Authority, but on what SHIV one is kimalia SHIV na is the same thing. Ni moja iko ndani ya ingine. So mama Tiffany usijali, but amesema it's working. The other time I brought abanyagitari kurwa Oasis, they said the same. Bada virenga tuwarotire wanta ababwata maroira even yale so chronic wamesaidika kupitia mpango wa SHA kama bantu baranyora information enough about this, even registration bara koraburungi. That's why we look for the hospital ili assign the contract. Yes, ili assign the contract but otainga inkie bwate. What are the services exactly? Wana ganto konyara ko guess to kotainga ni ngo kaveri this and this wana nyagitari wecha kotainga sara mulituambia aje. So it is good kwenda nyagitari kwenda say Social Health Authority chi obisi obuli kuroro manyangana kyogwenete kuchiku. But for the meantime twatemire kubaikera ba bisaba ba shifu lakini muna breto ni ata bagoterera njira gete. So na barabo mpate tuwecha babikige ntubatara manyabia. So we will go atorore nyagitari eli assign the contract with the chief
na ndo bachakire kuri obokoreri with the chief na ndonye baakaniru batatebinga it is working on this and this. Otherwise enda mujiandikishe mubolirania maboli gabwase social health authority karutogende tukona kubaligi bache ase studio. Asante sana asibali mwatumire ujumbe nindoche Henry Ayora. I got a wonderful words of counsel from Dr. DAPHINE, my dear wife, and the host Sarah. Right? Kumbe nachunguliwa na mpenzi. Yeah, you know, yeye ndiye anapeana evidence ya hii mambo. Yes, so that men don't say your dad anaongea. So thank you so much for the compliment, my husband. Yeah, thank God for him. This is encouraging. Husbands, when you see your women who invite up, andika ujumbe. Support them. I know he's your great supporter, all the journey you are undertaking, and that's very nice. Na that wara depression rende. Na yolende. Toto advice. Ayo maya depression nere maiga. So thank you so very much, Henry Ayora. Ndio Pastor Henry Ayora. Yeye ndio Pastor Henry Ayora. Yes. Juu kuna messages zinakuja kwa wasomorobolito. So egocha mna Pastor Henry Ayora. Pano tumeto senero kale kutolikira. Kurubogita. No. That's a different Ayora. Yeah. Asante sana. But Henry Ayora, pastor. Yeah. Well, it's also a pastor. Yes. Okay. Bia mono sana. Enda gututumira ujumbe asema mbia bono mwanchu muligereria turangi guchi gukura. Bono karotu kwanira yonsi piga. Now what is the summary to these men? And because one cannot do without the other. Sure, we need the support from each side. Yeah. So in a summary, inkibono to learn from this awareness yetu akireti in the morning, it's jinse jiga na ende, what do you expect from men? Yes. Okay, again, and I want to major on mental health, sana, because that is where I'm specialized. That's where this problem is again. Yes, because also that is the area ignored, sana. Yeah. Actually, never men, have stomach problems, and that community wika, negitaria check. Yeah. But kama ni mental health issues, itakuwa ni kufungia. So the good thing is there is help, there is confidentiality, and we have professionals around the world deal with these issues. Yeah. Let nobody die with those issues. Let them come. Na go chelinde alibonon seino. Yeah. Asomo gakai gitabane bisire. Was it? Yes. Is there Machoke Church? Yes, Machoke Church. Actually, that is the that's where I come from. Yeah. Yeah. That the sub-county I'm also working in. Yes. So you see, your mambo imeenda too much. We have a dispensary. Ukitoka dispensary, the health centers, and now the big hospitals. Fika pale, tupatie kazi. Yes. Wacha kukaa. Amuna kazi. Yes. And again, hata wale watu wenye wanafanya in the community level wakipita kwa community, sometimes they even hide. Bado hawasemi. Wachache ndio wanaweza kufunguka na kupata msaada. And sometimes these things are not expensive. The other day I had somebody alikuja hospitali, mtoto wake alikuwa amekuwa ya kwamba ameanza tu kutoroka nyumbani, and ni kama alikuwa anaona hata afford, so anataka alikuja hata alipata, ni very simple procedure, hata si pesa mingi anahitaji, na amepata msaada. So come and get help, come and open up. Never no muswati yako nyora, as long as they're professional. Yes. Hata kusaidia. Never your fellow man hata ku lead properly. And we have referral systems. That is why we have dispensary tunaenda hivyo tukimpaka tufike kama sasa we have our referral hospital there. So you can always be referred kama kumekuwa na shida. Lakini msikae nyumbani mjifungie na shida, mseme nasikia akili inapasuka, and yet you can get help. And be willing kwa kupata hiyo help, na ukipata counsel pia accept ndio ikusaidie. Okay. Yeah. All right. That's very
strong sentiment. Koro ase mnyakitali to Dr. DAPHINE MORAA MARIITA gosi ngiyota ireta ayoleli MORAA ayora yes anyway I got to go wind up now. Yes. What is that calling okorwa to all stakeholders, that is county government, even the national government, to make sure that mental health department nero nkobere supported na tokorora other programs other departments iko supported fully to make things run. But mental health kidogo, there's some challenges, 1, 2 here and there. But now what is your calling to national government, both county government and all stakeholders to make sure nga mental department nero kororwere buna a department very crucial to make these men and women recover by run back to be normal human beings. Okay, wacha kuwe na support from the government and from every area. Ata financial support and social support ili ya kwamba hiyo stigma isikue ili watu waweze kupata msaada. Because sometimes people even fear going for specializing kwa mambo ya mental health because they are like hakuna hata kitu utapata. Hata ukishaenda shule hata hakuna promotion. Hakuna hata salary utapata. Hakuna hata support because sometimes even in the hospital tunajaribu kuweka pamoja the alcohol anonymous people. Wanakuuliza tukikuja siku hiyo kuna chai. Yes. Utapata you don't have anything. Unawacha tu. And there is no support. And I'm thinking ya kwamba watu wakiwa supported hivyo na pia wale wako na mental issues itakuwa mzuri. Okay. Itakuwa mzuri. All right. Kabisa. Our society itakuwa better. Okay. Far much better. All right. Yes. So it is support from all stakeholders. Yes. Na ino momanyenga na into kwende ya itensemo ya ito. You are going to work very happy and you will deliver, you will give the services chichitakere 100%. Komanyeteng everything is there. And how do you get support now, you personally as an expert? Because you are handling people or persons, but you are helping them, but now you need help. Even your mental, your mental health now matters a lot. Exactly. Because who now helps you to handle your mental health now, so that you give this support? Actually, it is a challenge. Yes. But we try among ourselves, even among the colleagues. Yes. Ya kwamba tukue na CMEs, tunakuwa na talks. Yes. Once in a while we come together so that people pour their hearts and also wanapata ya kwamba ile puffness ama ile mzigo imepungua lift kidogo. Okay. Na ya kwamba pia tukue na peace at workplace and na hiyo support itakuwa nzuri. Na watu wengi wame-embrace kwa sababu kitambo kidogo ukionekana watu wanajua mental health ni wazimu. So wanasema daktari wa wazimu. But now they do. But we changed now. Yes. So they have changed that, they have embraced and I hope ya kwamba ikiendelea hivyo itakuwa mzuri. All right. Yes. Anyway, so far so good. Kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho. Nashukuru sana Madam na Daktari DAPHINE for making time for us in the studio. So agenda bichat. Do you have anything, any parting shot you want to say before we close? Just that encouragement ya kwamba let us embrace good behavior in society. Yes. By embracing health-seeking behavior. Yes. Health-seeking when there's a problem for men, for ladies, be it challenges in marriages. Usiseme tu utakuja hospitali kutibiwa, kupewa dawa ya kumeza ama ya kudungwa. Come even for the counsel and itakuwa ya kwamba society itasaidika sana at large na familia zitakuwa vizuri. All right. Bia mona sam. Mwacho muligereria, I think one of the kero moeli of nkwana yaito, it has been a very successful interaction, discussion gaiga twakwanire na Daktari DAPHINE MORAA MARIITA okora sub county ya Ugembo ga aliyabuna psychiatrist
ulio kuligeria abantu kabisa babwate mental challenges oranga na kiba kubakwanira mpaka babebya. Among them men mbali kobora. That's why twaranga let us highlight some men healthy awareness so that abagaka baito na basacha na bamuraba minto ba embrace kogenda nyagitari na gukwana makongwabo. The bottom line twarojenga it is support iganeri to make these things happen. Igobono ekachika kichinde naende tuwakanga mpijamo na kabisa igomoro welubweta ya breakfast show na liugete omwelio. Thank you so much our viewer and the listener all the way from Henry Yora, Rael Mtua, Mark Nyakina, Cyrus Aziz, Mwensi people mwatumachi ujumbe Mogaka Mungash, Natasha Mcute, all of you. Thanks for making this program a success na ndipo tambe to we value you and ntogwa nchete buna omuligererio ito ekachinga kichinde naende go twabwaterana na baminto kwane kyango morobulio yumugima obeiro moikirano litangani otogochitwe karanzana mzee wa kazi na Brighton Makoli otowali bagake tuachaka okora umorobilio yiga na daktari. Thomas Ngoto is our favorite camera person na role go twachibichechi chingi ya chirigente tegabo sio mimi ni yeye. Thomas Ngoto, thank you so much brother. Na boigo oyo minto Joshua Auta na rentereba na director na rogonte ABC dikora sensa mainde studio. Tunashukuru sana for making the program a success. Tuara chinga kichingia nchenkoro kwa Sara Nyarangi ONTITA and MARIITA TV obarabu ubwausi. Thank you so much. Thank you so much.